హలో గైస్, వెల్కమ్ టు అశోక్ డెవాప్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈ వీడియోలో మనం కుబర్నెటీస్ ఎగ్జామ్ టిప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్కి యామెల్ ఫైల్స్ ఎగ్జామ్ టైంలో క్రియేట్ చేయడం డిఫికల్టీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి బై డిఫాల్ట్ ఉన్న కుబర్నెటీస్ మాత్రమే యూజ్ చేసి పాడ్స్ కానీ డిప్లాయ్మెంట్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఎటువంటి ఎక్స్టెన్షన్స్ యూజ్ ఉండదు. సో మనం బై డిఫాల్ట్ ఉన్న కుబర్నెటీస్ని యూజ్ చేసుకొని ఈజీ వేలో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టర్మినల్. సో in my local system I have installed Docker and I have enabled Kubernetes. Kubernetes is running. In the extension we can see Kubernetes and what are all the running pods. In the workloads pods మనకి ఎటువంటి పాడ్స్ అనేవి లేవు. ఫస్ట్ మనం పాడ్ ఎలా రన్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. kubectl run nginx-image =nginx. సో ఈ కమాండ్తో మనం డైరెక్ట్ ఒక పాడ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. pod nginx created. Refresh this extension. Here you can see nginx pod is created. సో మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్ యామెల్ ఫైల్తో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. బై డిఫాల్ట్ ఉన్న కుబర్నెటీస్ యూజ్ చేసుకోండి. సో కుబర్నెటీస్ kubectl run nginx-image =nginx-dry run. సో ఈ ఫ్లాగ్ యూజ్ చేసుకొని మనం డైరెక్ట్ యామెల్ ఫైల్ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో అవుట్పుట్ వచ్చేసి యామెల్, ఎంటర్. సో ఇది పాడ్ క్రియేట్ చేయదు, కానీ మనకి యామెల్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఇస్తుంది. సో లెట్ మీ డిలీట్ ద ఓల్డ్ పాడ్. So now I don't have any pods. So I will write this content to a new file as pod.yaml. Copy this content and paste it in this file. Okay. If you want to change anything like image you want to change, you can change here. Like tag you can mention, or name you can mention different name. Like that you can modify. Right now I am going with the default values. Let me run the pod. So to apply this configuration we need to run kubectl apply -f pod.yaml. Enter. Spelling kubectl apply -f pod.yaml. So pod nginx created. Let me refresh. So it is not in healthy state. Let me refresh. Now it is in healthy state and it is running. Yeah. Now we will see the deployment, how to create deployment. kubectl create deployment nginx-image =nginx. సో ఈ విధంగా మనం ఇస్తే డైరెక్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో డిప్లాయ్మెంట్ అనేది క్రియేట్ అయింది. లెట్ మీ రిఫ్రెష్ ద డిప్లాయ్మెంట్స్. డిప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ రన్నింగ్ నౌ. ఓకే. సో లెట్ మీ క్రియేట్ the YAML file from the Kubernetes itself. kubectl create deployment and nginx. We will write it as nginx2 and -image =nginx, and we need to specify dry run flag. Dry run client and output as YAML. So it will directly generate the YAML file for the deployment. API version kind metadata spec. If you want to change the replicas, you can change in here direct before applying. You can directly copy this content and paste it in a new file and apply, or otherwise
you can redirect this YAML to another file called deploy.yaml. Okay, now if you see the deploy.yaml, you can see the deployment configuration. You can directly apply this configuration, kubectl apply -f deploy.yaml deployment nginx2 created. Let me refresh. You can see one more deployment nginx2 created. So this way you can create pods and deployments. If you want to create services, you can directly expose the service using expose keywords. Let me show you. kubectl expose deploy nginx2 -port equal to 8083. This way you can directly expose the service, and in the services you can see nginx2 is exposed. So there is another way to edit deployments. Let me show that one. If you get the deployments, kubectl get deploy, ఇక్కడ మనం nginx2 రెండు చూడొచ్చు. మనం nginx2కి రెప్లికాస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే there are two ways to increase the replicas. మనం ఒకటి చూద్దాం. kubectl scale nginx2 -replicas equal to 2. మనం ఇక్కడ డిప్లాయ్ అని వాళ్ళు డిప్లాయ్మెంట్ kubectl scale deploy nginx2 replicas 2. సో nginx2 అనేది 2కి స్కేల్ అయింది. ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు రెప్లికాస్ అనేవి 2 రెడీ స్టేట్లో ఉన్నాయి. యూ కెన్ ఆల్సో డిస్క్రైబ్ ద పాడ్ యాజ్ వెల్. హియర్ యూ కెన్ డిస్క్రైబ్ పాడ్. డిస్క్రైబ్లో మీకు రెప్లికాస్ 2 desired, 2 updated, 2 total, 2 available. Okay, so this way you can apply, or you can directly edit the deployment file using kubectl edit deploy nginx2. It will directly open the current YAML file which is using for the nginx2 deployment. సో ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎడిట్ చేసుకొని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను రెప్లికాస్ అప్డేట్ చేస్తున్నా. రెప్లికాస్ నేను 3 అప్డేట్ చేస్తున్నా. ఇన్సర్ట్ ఎడిట్ అండ్ సేవ్. You can see deployment nginx2 edited. If you refresh the nginx2, you will see 3 replicas. In the get deploy also you can see 3. So this way you can use Kubernetes tricks to update in the exams, and you can use these easy tricks to write deployments, services, YAML files in the exam. So ఈ కమాండ్స్ అన్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తా. యూ కెన్ ట్రై దోస్ కమాండ్స్. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.